Yeah, hello. Hello. Yeah, welcome to the day 10 of Java online classes. So today's agenda is operators. Yeah, so we'll discuss about operators and some with examples. Let me open Eclipse. So as you know, the operator is meant for some operation. Operator ante it will perform an operation. So why we are approaching computers? మనం ఎందుకు కంప్యూటర్స్ అప్రోచ్ అవుతాం అంటే for doing operations at a very fastly. జనరల్ ఆపరేషన్స్ ని ఫాస్ట్ గా మూవ్ చేయడానికి మనం కంప్యూటర్స్ అప్రోచ్ అవుతుంటాం. ఇన్ జనరల్ కేస్ ఒక హ్యూమన్ పర్సెప్షన్ ఆలోచిస్తే హ్యూమన్స్ ఎప్పుడు కూడా ఆపరేషన్స్ అంటే మోస్ట్లీ క్యాల్కులేషన్ పార్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది మన బ్రెయిన్ లో. ఎప్పుడు ఏదో ఒకటి క్యాల్కులేట్ చేస్తూ ఉంటాం. అండ్ మన ప్రొఫెషన్ లో కూడా ఎక్కువ క్యాల్కులేషన్స్ ఉంటాయి. ఇలాంటివి కాకుండా డెసిషన్ మేనేజ్మెంట్ కూడా ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ ఒక వర్చువల్ గా మెషిన్ తో పర్ఫామ్ చేస్తే దాన్ని కంప్యూటర్ అంటారు. సో బేసికల్లీ కంప్యూటర్ విల్ పర్ఫామ్ operations with the help of ALU, arithmetic and logical unit. So the ALU is a core component, main important component for CPU. CPU మన ప్రాసెసర్ లో ఉండే ప్రాసెసర్ కి బ్రెయిన్ అండ్ హార్ట్ కూడా ఎవరంటే ఏఎల్యూ అన్నమాట. ఈ ఏఎల్యూ అనే ఒక యూనిట్ లేకపోతే CPU cannot take decisions and CPU cannot perform operations. అందరూ అంటారు CPU ఆపరేషన్ చేస్తున్నారు, బట్ CPU will do the operations with the help of ALU. ఓకే, సో అలాంటి సిపియుకి మనం ఈ ఆపరేషన్ చేయి అని చెప్పాలంటే వీ హ్యావ్ టు గివ్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్. సో దట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ షుడ్ బి లైక్ ఏ సింబల్. ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఎలా ఉండాలంటే ఆపరేషన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ విత్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సింబల్స్ ఉంటాయి అనమాట. ఓకే, కంప్యూటర్ ఆపరేటర్స్ needs to be computer operators will be one or collection of సింబల్స్. అంటే కొన్ని ఆపరేటర్స్ ఉంటాయి, అక్కడ సమ్ 2 ఆపరేటర్స్ 3 ఆపరేటర్స్ కలిపి ఒక ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తుంటాం. సో దెర్ విల్ బి ఎయిదర్ వన్ సింబల్ ఆర్ సమ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ సింబల్స్ టు పర్ఫామ్ అన్ ఆపరేటర్. సో an operator is also here nothing but like an instruction. Okay, operators are also the part of instructions given to a computer. అలాగే ఆపరెండ్ అంటే, so if you would like to do some plus or star, so product and additive, సో ఈ రెండింటిని పర్ఫామ్ చేయాలంటే ఒక లెఫ్ట్ ఆపరెండ్ ఉండాలి. అంటే ఒక వాల్యూ 1, there should be a value 1 and there should be a value 2, అలాగే value 1 and value 2. So this value and value 2 are called as operands. Okay, so operands are mostly variables or raw values. డైరెక్ట్ గా వాల్యూస్ అనేవచ్చు, లేదా వేరియబుల్ వాల్యూస్ స్టోర్ చేసి వేరియబుల్ అయినా ఆపరెంట్స్ లో ఇన్వాల్వ్ చేయొచ్చు.
So which will be storing the value, which will be storing the value, and will collaborate with operator to get the result. So the syntax is going to be an operand. Here we have to use operator, then another operand. So this is the basic syntax of this. Okay, and there are some operators which can be performed unary, which can be performed like unary. Unary అంటే ఏంటంటే ఒకే operand ఉంటుంది that which have some operator, or sometimes operator will be at the first, then operand will be at the last. Okay, సో ఇలా యూనరీ ఆపరేటర్స్ ఉంటాయి. వీటిని ఏమంటారంటే యూనరీ. And these are just like operator, not a unary operator. Unary operator అంటే సింగిల్ ఆపరెంట్ మీద వర్క్ అయ్యేవన్నీ కూడా యూనరీ ఆపరేటర్స్. మల్టిపుల్ ఆపరెంట్స్ మీద వర్క్ అయ్యేవన్నీ జస్ట్ అన్ ఆపరేటర్, నార్మల్ ఆపరేటర్. So how many types of operators we have means starts with basic arithmetic, relational, logical, bitwise, arithmetic, relational, logical, bitwise, ternary, and there is a special operator that is called as instance of operator. Okay, so then, and unary operators వీటి గురించి పర్టికులర్గా డిస్కస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, బికాస్ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఏ సింగిల్ ప్లస్ అండ్ సింగిల్ మైనస్, అంటే సైన్డ్ వాల్యూస్ కోసం యూజ్ చేస్తాం యూనరీ ఆపరేటర్స్. అండ్ ఫ్యూ పీపుల్ కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే యూనరీ ఆపరేటర్స్ లోనే ప్లస్ ప్లస్ అండ్ మైనస్ మైనస్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేస్తారు. Actually, the term is unary, but no need to discuss unary operator separately because already we are going to discuss it with arithmetic. Arithmetic తో మనం ఎలాగో వీటిని డిస్కస్ చేస్తాం. Okay, starts with arithmetic, very basic thing. Everybody knows about this arithmetic operator. So it will have an addition, subtraction, multiplication, division, then modulus. So the symbols, as you know, these things for multiplication, still most of the students are saying that x is in multiplication. It's completely wrong. In computer terminology, it should be a star. Division is slash, then modulus is percentage. Okay, and 50 to 60% people knows about the modulus is meant for division only and it returns reminder, but rest 40% students still they're assuming that the percent symbol is meant for calculating the percentages. No, it's absolutely wrong. The percentage symbol in computer languages is meant for getting a reminder from a division operation. Okay, so ఇక్కడ ఫోర్త్ వన్ లో ఉండే స్లాష్ డివిజన్ ఇది క్వశ్చన్ రిటర్న్ చేస్తుంది. ఈ ఫిఫ్త్ పాయింట్ లో ఉండే మాడ్యులస్ రిమైండర్ రిటర్న్ చేస్తుంది. దట్స్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్. అంత మించి పెద్ద డిఫరెన్సెస్ ఉండవు. And they are very simple, very basic things. And the important one is
Relational operators. Just a second, let me color it. Okay, so arithmetics. Now about to discuss relational. So relational operators. So relational means it gets a relation between the first operand and second operand. ఒక ఫస్ట్ ఆపరెండ్ సెకండ్ ఆపరెండ్ మధ్యలో ఉండే రిలేషన్ ని రిటర్న్ చేస్తుంది అనమాట రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్. ఇందులో మనకు తెలిసింది గ్రేటర్ దాన్, లెస్ దాన్, greater than or equals, less than or equals, double equals, and not equals. These are the relational operators. Okay, so no need to say much about greater than, less than గురించి పెద్దగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, but this thing equals, double equals, let me give you about this operator will match the address location of two operands but not the value. Okay, ఏంటంటే బేసికలీ కాన్స్టెంట్ పూల్ అనే ఒకటి ఉంటుంది మన JVM లో. సో ఆ కాన్స్టెంట్ పూల్ ఏం చేస్తుందంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద కాన్స్టెంట్ పూల్, దిస్ ఇస్ ద కాన్స్టెంట్ పూల్. assume there is a value in the constant pool. ఓకే, సో ఇప్పుడు కాన్స్టెంట్ పూల్ లో ఒక వాల్యూ ఉంది. that is a string value, and let us create a string variable s1 as well as s2. సో ఇది డయాగ్రామాటికల్ గా చెప్పాలంటే ఇలా ఉంటుంది, బట్ ప్రోగ్రామింగ్ లో మీరు ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు టూ స్ట్రింగ్స్ ని? స్ట్రింగ్ s1 is equal to India. If you create another string variable with the same value, it will not allocate a new memory for that. దానికోసం మళ్ళీ సపరేట్ మెమరీ క్రియేట్ చేయదు JVM. ఆల్రెడీ s1 ని ఇండియా అనే ఒక వాల్యూకి అసైన్ చేసింది కదా, సేమ్ అదే ఇండియా ఎక్కడైతే అడ్రస్ లో స్టోర్ అయిందో అదే అడ్రస్ లొకేషన్ కి s2 ని కూడా పాయింట్ చేస్తుంది JVM, సో దట్ ద మెమరీ విల్ బి సేవ్డ్. చాలా మెమరీ సేవ్ అవుతుంది దీనివల్ల. అందుకనే JVM ఆ ప్రాసెస్ లోనే మెమరీ అలొకేషన్ చేస్తూ ఉంటుంది కాన్స్టెంట్. ఓకే, సో assume the address is 123 అనుకోండి అడ్రస్. okay, so assume the address is 123. so what is the address of s1 actually means 123. address of s2 is also 123, and both s1 and s2 are pointing to the same memory location of JVM's constant pool. okay, so when you perform double equals between s1 and s2, here if you say s1 double equals to s2 అంటే బిహైండ్ ద స్క్రీన్స్ జరిగేది ఏంటంటే అడ్రస్ ఆఫ్ s1 ఈక్వల్స్ అడ్రస్ ఆఫ్ s2 అనమాట. ఇలా మ్యాచ్ జరుగుతుంది, అంతేగాని దాంట్లో ఇండియా అనే వాల్యూ ఉందా లేదా అని బేస్ చేసుకొని మ్యాచింగ్ పర్ఫామ్ చేయదు, బట్ ఇట్ విల్ పర్ఫామ్ ద ఈక్వల్స్ ఆపరేషన్ బేస్డ్ ఆన్ అడ్రసెస్ ఆఫ్ బోత్ ఆఫ్ ద వేరియబుల్. s1 వేరియబుల్ s2 వేరియబుల్ యొక్క అడ్రస్ ని
కంపేర్ చేసిన తర్వాత ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అని బూలియన్ రిటర్న్ చేస్తుంది. సో రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ ఆల్వేస్ రిటర్న్స్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. అథమెటిక్ ఆపరేటర్స్ ఏం రిటర్న్ చేస్తాయంటే మోస్ట్లీ డబుల్ ఆర్ ఇంటీజర్ ఫ్యామిలీ, డబుల్ కానీ ఫ్లోట్ కానీ ఏదైనా కావచ్చు, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇంటీజర్స్ అండ్ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ వాల్యూస్. And relation operators returns always true or false. Okay, so this is about the comparison with the double equals, same as with not equals. Not equals is good ante, double equals and not equals, both of them will check the addresses in constant pool. Okay, so this is all about the relational things, relation operators. Okay, the next just a second, let me expand this. Okay, now arithmetic operation relational is over, then logical operators. Actual logical operators needs to be done only with relational operators, because for a logical operator there are multiple things involved in this logical operators. So there are multiple operator types here, and or not ఇలా ఉంటాయి. అండ్ వచ్చేసి డబుల్ అండ్, ఆర్ వచ్చేసి డబుల్ ఆర్, దెన్ నాట్ is single not. This is not. Okay, and or not. So logical and, if you can get back to your 10th class and refer the truth table, అంటే 10th class కి వెళ్ళి టెక్స్ట్ బుక్స్ చూడమని కాదు, బట్ ఇఫ్ యూ కెన్ రిమెంబర్ దోస్ థింగ్స్, ట్రూత్ టేబుల్ అని ఒక కాన్సెప్ట్ ఉండేది మ్యాథమెటిక్స్ లో. సో ట్రూ అండ్ ట్రూ, ట్రూ అండ్ ఫాల్స్. ఓకే, సో లైక్ దిస్. ఇదే మన ఎలక్ట్రానిక్ సబ్జెక్ట్స్ లో కూడా ఉంటుంది అనమాట. దీన్ని ఏమంటారంటే లాజిక్ డిజైన్ అంటారు. స్విచ్చింగ్ థియరీ అండ్ లాజిక్ డిజైన్, డిజిటల్ లాజిక్ డిజైన్. ఓకే, లాజిక్ సింపుల్ గా లాజిక్ డిజైన్ ఇలా ఉంటాయి అనమాట. సో అక్కడ ఏంటంటే అండ్ గేట్, ఆర్ గేట్, ఓకే, ఇలాంటి ఉంటాయి. ఇవి ఏం చేస్తాయంటే ఫస్ట్ ఒక పాజిటివ్ ఇన్పుట్, ఒక నెగిటివ్ ఇన్పుట్ ఉంటాయి. అండ్ ఆపరేషన్ ఒక పాజిటివ్ ఇన్పుట్, ఒక నెగిటివ్ ఇన్పుట్ ఉంటే రిజల్ట్ నెగిటివ్ వస్తుంది. రెండు పాజిటివ్ ఉంటేనే పాజిటివ్ వస్తుంది. ఓకే, రెండు నెగిటివ్ ఉన్నా నెగిటివ్ వస్తుంది. అండ్ ఆపరేషన్. ఆర్ ఆపరేషన్ వచ్చేసి ఇఫ్ ఎయిదర్ వన్ ఈస్ పాజిటివ్, దెన్ ద రిజల్ట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద పాజిటివ్. అంటే లెఫ్ట్ ఆపరెంట్ కావచ్చు, రైట్ ఆపరెంట్ కావచ్చు, ట్రూ అయిందంటే రిజల్ట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ట్రూ. అండ్ నాట్ ఈస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ దట్. నాట్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ ఇన్వర్స్ అంటే రివర్స్ చేస్తుంది అనమాట. అండ్ ని ట్రూని ఫాల్స్ ని ట్రూగా రివర్స్ చేయడానికి నాట్ ఆపరేటర్ యూస్ చేస్తాం. But where to use and how to use these logical operators we'll discuss with examples. With any examples discuss చేసినప్పుడు we'll have a program. Let me color. Next, bitwise operators. So they're also similarly like logical operator, but logical operator can be performed with two relational operands. I mean two boolean operands. Boolean operands మధ్యలో జరిగేది లాజికల్ ఆపరేటర్. బట్ bitwise operators వచ్చేసి it perform the and or again with the help of binary. Okay, so based on binary values it will perform and or not. ఇవన్నీ కూడా based on binary జరుగుతుంటాయి. This is bitwise. ఇక్కడ కూడా కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయి. వన్ వచ్చేసి bitwise and. bitwise and అంటే సింగిల్ అండ్. bitwise or ఇది వచ్చేసి సింగిల్ ఆర్, వన్ పైప్.
bitwise not వచ్చేసి క్యాప్. ఈ క్యాప్ పెడితే క్యాప్ సింబల్ పెడితే నాట్ అన్నమాట. సారీ not is not a cap, that is till symbol. Okay, so దీన్ని bitwise not అంటారు, which will perform inverse of all the bits. Once ని zeros గా zeros ని ones గా perform చేంజ్ చేస్తుంది. దెన్ XOR, ఇది మాత్రం లాజికల్ ఆపరేటర్స్ లో లేదు. XOR ఇది క్యాప్ సింబల్. దెన్ రైట్ షిఫ్ట్, 6 వచ్చేసి లెఫ్ట్ షిఫ్ట్. దిస్ ఇస్ రైట్ షిఫ్ట్, this is left shift. So these are the bitwise operators. So we'll discuss one by one with an example also. I want a color. Okay. Then yes, there's a ternary operator. Ternary operator. So ternary means there is only one operator with ternary, that is a question mark and colon. So the question mark is like an if part, colon is like an else part. Okay, so question mark is if, colon is else. Just write. This would be better. Okay, so this is also a very powerful operator, ternary. Okay, and so I said about unary operators also, we can include that in arithmetic, or we can include that, we can discuss that separately. Let me separate only, because most of the students are following that plus plus and minus minus as unary operators.
Yeah, so unary operators. So as per your terminology, I'll go. Okay. So the first unary operator is increment and decrement, and unary plus, unary minus. Okay. So plus plus minus minus. This is plus plus. This is minus minus. Unary plus, and this one is going to be unary minus. So the increment and decrement can be performed in two ways. Okay, like pre-increment and post-increment. Similarly, pre-decrement or post-decrement. So pre-increment or decrement, post-increment or decrement. It can be performed in two ways. And one more thing which I have not listed here. Okay, that is assignment operators. Assignment operators. So which is like a plus is equal to minus is equal to. So right away, if you would like to assign the result to left operand, అప్పటికప్పుడే ఒక result ని left operand కి assign చేయాలనుకుంటే we can go with assignment operators. So star is equal to, there are many, చాలా ఉంటాయి ఇలాగా. Percent is equal to, అదే modulus equal to, then bitwise and is equal to, bitwise or is equal to, then XOR is equal to, అలాగే షిఫ్ట్ ఆపరేషన్స్ కూడా ఎక్కువగా వీటికి యూజ్ చేస్తాం మనం షిఫ్ట్ ఆపరేషన్స్ కి ఈ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ ని. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్. And then the last but not least, but still it is most important operator for Java language, that is instance of operator. It's a special thing actually in Java programming language. Okay, so the voxel ones are the different kinds of operators that we can use in Java language. Okay, then now let's go with example. I think for assignment operators, no need to go for any example. Let me go with relational operators. I'm going to create a package, new package, com.esc dot what is it, operators. Create a class, relational, let's have main, so this is the main. I'm going to create integer variable I1 is equal to 20, I2 is equal to 30. So how can you compare means is out if I1 greater than I2. So the result is going to be false. I told you relational operators always returns booleans, either true or false.
So it returns false. Let me create one more. I3 also 30. Okay, now I3 less than or equals to I2. In this case, it returns true. So this is how basically the relational greater than, less than, greater than or equals to, less than or equals to works. But I would like to discuss S1. There is a string variable A, B, C. Assume the value I have assigned. Another string ABC. And one more I need S3. You can also create strings with new keyword because string is a class. String ఒక క్లాస్ కదా, కాబట్టి strings ను కూడా న్యూ కీవర్డ్ తో స్ట్రింగ్ ఆబ్జెక్ట్ న్యూ కీవర్డ్ తో క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో న్యూ కీవర్డ్ తో క్రియేట్ చేసినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు అసైన్ సమ్ వాల్యూ. ఒక వాల్యూని కన్స్ట్రక్టర్ కి పంపించేసేయాలి. గాట్ ఇట్. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ S1, S2 and S3? As S1 is a string literal, okay? S2 is a string literal, but S3 is a object. S1, S2 అనేవి లిటరల్స్, S3 అనేది మాత్రం ఆబ్జెక్ట్ అనమాట. ఇక్కడ ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే న్యూ కీవర్డ్ యూస్ చేసి ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసి దాంట్లో న్యూ కీవర్డ్ ఏదైనా స్టోర్ చేస్తే దాన్ని ఆబ్జెక్ట్ అంటారు. నో S3 is going to store the object. S1 and S2 దే ఆర్ జస్ట్ లిటరల్స్. అవి జస్ట్ రా వాల్యూస్ మాత్రం హోల్డ్ చేస్తాయి. సో ఇది లిటరల్, ఇది స్ట్రింగ్, సారీ ఇది ఆబ్జెక్ట్ అని చెప్పడానికి మన దగ్గర రియల్ టైం అంటే ప్రాక్టికల్ ప్రూఫ్ ఏమైనా ఉందా అంటే ఉంటుంది. సో JVM లో కాన్స్టెంట్ పూల్ ఉంటుంది, హీప్ మెమరీ కూడా ఉంటుంది. హీప్ లో స్టోర్ అయ్యేది S3. S1 అండ్ S2 రెండు హీప్ లో స్టోర్ అవ్వవు. న్యూ కీవర్డ్ తో క్రియేట్ అయిన వేరియబుల్స్ మాత్రమే ఆబ్జెక్ట్ లో హీప్ మెమరీలో స్టోర్ అవుతాయి. ఇప్పుడు S3 కి అడ్రస్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే హీప్ నుంచి వస్తుంది. అదే S1, S2 కి అడ్రస్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే కాన్స్టెంట్ పూల్ నుంచి వస్తుంది. 3 వేరియబుల్స్ కి వాల్యూస్ అయితే సేమ్, బట్ అడ్రసెస్ S1, S2 కి సేమ్ ఉంటాయి, బట్ S3 కి మాత్రం డిఫరెంట్ ఉంటుంది. బికాస్ S3 is going to be stored in heap, S1, S2 both are going to be stored in constant pool. వాటి మెమరీ యూనిటే సపరేట్ అయిపోయింది, హీప్ నుంచి కాన్స్టెంట్ పూల్ సపరేట్ అన్నది. సో అలా సపరేట్ అయినందువల్ల ఏమవుతుందంటే దీని అడ్రస్ S1, S2 అడ్రస్ ఒకటి అయిపోతాయి, S3 అడ్రస్ ఇంకొకటి అయిపోయింది. ఇప్పుడు నేను S2 వాల్యూ చేంజ్ చేశాను అనుకోండి, వాల్యూ డిఫరెంట్ కాబట్టి ఇప్పుడు JVM కాన్స్టెంట్ పూల్ లో ఇంకొక స్పేస్ క్రియేట్ చేసి దాంట్లో ఏసీని స్టోర్ చేసి దానికి S2ని అసైన్ చేస్తుంది. ఓకే, నౌ అడ్రసెస్ ఆఫ్ S1, S2, S3 త్రీ ఆర్ డిఫరెంట్, అన్ని డిఫరెంట్ అనమాట. సో వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ సేమ్ వాల్యూ, then only the addresses are going to be common. So S1 double equals to S2. See there, it is going to return see what is the result of this str. See, that is false. S1 double equals to, so sorry, wait, just a second. Yeah, so now let us run the program. So that is true, str is true. Then so what about the second str output? The second str output, if I compare S1 with S3, of course the values are same, but the addresses are different. That's why in this case it returns false. See there, the second str returns false, first str returns true. Then str
S2 double equals to S3. Again, from the third str also it returns false. Okay. So whatever it is, you cannot compare an object with a literal. Object ni literal ni double equals to compare cheyakudadu. Then what is a way means? We have to use a special string class method that is called equals method. So now I'm going to use that in the str. So let us take some object s3 dot, call the equals method and pass a string whichever you would like to compare. ఏ స్ట్రింగ్ అయితే కంపేర్ చేయాలనుకున్నారో ఆ స్ట్రింగ్ ని ఈక్వల్స్ మెథడ్ కి పాస్ చేయండి. ఆబ్జెక్ట్ తో కాల్ చేయండి మెథడ్ ని. ఇప్పుడు మీకు ట్రూ వస్తుంది. ఓకే. సో ఫ్రమ్ ద ఫోర్త్ str it returns true. సో దీన్ని మీరు కావాలంటే స్వాప్ చేయండి. ఇక్కడ s1 పెట్టుకోండి, ఇక్కడ s2 or s3 పెట్టేసుకోవచ్చు. See there the result. Still it is true. సో s1 double equals to s3 false రిటర్న్ చేస్తుంది, బట్ s1 ఈక్వల్స్ ఆఫ్ s3 ట్రూ రిటర్న్ చేస్తుంది. సో ఈక్వల్స్ మెథడ్ ఆల్వేస్ కంపేర్స్ values, but double equals method, double equals operator always compares addresses. ఇవి వచ్చేసి అడ్రసెస్ ని కంపేర్ చేస్తాయి, ఇది వచ్చేసి వాల్యూస్ ని కంపేర్ చేస్తాయి. So that is a difference between both of them. It compares the values, and this one compares the address. Okay. So next, let's go with logical operator. Same kind of thing. Now not equals కూడా అంతే అలాగే ఉంటుంది. Logical operator. So the logical operator basically it will be like logical and లాజికల్ ఆర్ అండ్ లాజికల్ నాట్ అని చెప్పాను కదా, బట్ వీటిని ఎక్కడ యూజ్ చేయాలంటే, సో దేర్ షుడ్ బి ఎ బూలియన్ ఆపరెంట్ 1, దెన్ ద లాజికల్ ఆపరేటర్ గోస్ హియర్, లాజికల్ ఆపరేటర్, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ అగైన్ బూలియన్ ఆపరెంట్ 2. అంటే ఒక లాజికల్ ఆపరేటర్ కి లెఫ్ట్ సైడ్ బూలియన్ వేరియబుల్ ఉండాలి, రైట్ సైడ్ కూడా బూలియన్ వేరియబులే ఉండాలి, లేదా బూలియన్ అవుట్పుట్ ఇచ్చే ఎక్స్ప్రెషన్ అయినా ఉండొచ్చు. ఓకే, ఆర్ ఇట్ కెన్ బి లైక్ బూలియన్ ఎక్స్ప్రెషన్ 1. The logical operator goes in the middle, the last part takes place with boolean expression 2. So logical operators can be done only in between two boolean variables or two boolean expressions. Okay, let me take x 10, y 9, z 11, or z is also 10. Okay, now how can I conclude that whether the y lies in between x and z? y అనేది x and z మధ్యలో ఉంది, మధ్యలో వాల్యూ మిడిల్ వాల్యూ అని చెప్పడానికి నేను ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ని ఫ్రేమ్ చేయాలి. దట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి లైక్ దిస్. సీ దేర్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇఫ్ ఇట్ లైస్ ఇన్ బిట్వీన్ x అండ్ z, అంటే x కి z కి మధ్యలో ఉందా లేదా అనేది చెక్ చేయాలి. ఓకేనా? సో లెట్ us see. If x less than or equals to y and x greater than or equals to y greater than or equals to z. Okay, so what does it mean? X
y కన్నా తక్కువ ఉండాలి. No, it's not like that. Sorry. Okay, x should be, yeah, so x అనేది y కన్నా తక్కువ ఉండాలి, ఎక్కువ ఉండాలా? Yes, that should be less than. Then y should be less than or equals to z. ఈ రెండు కానీ ట్రూ అయితే we can conclude that whether y lies in between x and z or not. Very simple. X less than or equals to y less than or equals to z. సో ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ట్రూ అయితే మనకు రిజల్ట్ ట్రూ వస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ టెల్స్ దట్ వెదర్ y ఈజ్ ఇన్ బిట్వీన్ x and z ఆర్ నాట్. y వాల్యూ x and z మధ్యలో ఉందా లేదా అనేది చెక్ చేస్తుంది.